the air, dimension dans l'air, avec une minute de retard, et nous avons rendez-vous à ce faire pour nous capable de faire de la bonne musique, j'espère. Et nous là, assurons capable de deux musiciens qu'il a, et c'est son violoncelliste qu'il a avec nous là. Non, pas c'est Marc-Arthur Pierre-Louis qui c'est animateur en chef d'émission Dimension. Et nous voulons faire briller notre trou, nous apprécions côté tout bagage qui est intéressé et haïtien. Et musique sont bagages qui est incontournable dans le milieu haïtien. Donc nous focus sur musique, ça veut dire que nous avons 5 dimensions, dimension sociale, dimension musique, dimension théologique, dimension technologique, dimension linguistique. Et nous sentons nous contents pour nous capables offrir programme à soi. Par contre, sous-tendez bien, il faut parler un petit peu plus fort, de sorte qu'on est capable d'entendre mieux, parce que nous avons partagé le microphone avec Jonathan Dills. Nous avons dans le studio Dimension Jonathan Dills. So tonight we have a different show. We'll do a little English because our guest is English speaking, Mr. Jonathan Dills. He's a cellist that I've been playing with. He's a very talented cellist, and I'm very happy that he was able to come. We've done a lot of music together, and lots of events in the past years, and we're gonna be tomorrow night in Lake Worth at that film showing, and we're gonna do some music there too. So since he's gonna be down here, I said, well, let me have the Dimension audience meet him, and this is why he's here. Jonathan, how you doing tonight? Good, nice to be here. Okay, all right. So you are on my show. My show is called Dimension, which is dimension, and we are playing 5-dimensional chess. Do you play chess? Sometimes, yeah. Okay, that's cool. That's cool. Not 5-dimensional. Okay, all right. So if somebody who's listening to us here, let me know if you hear us well, if you hear my voice well, because we're sharing the mic with Jonathan, and we want to make sure that you hear us as you should. So, all right, my guitar is good, and his cello is good, so everything is good. So tonight we're gonna have four parts to this musical practice. Like I told people, it's a practice. Sur répétition. J'avais dit que dans répétition, on va recommencer, etc. Parce que pas d'impression là. There's no pressure here because we're practicing. It's a rehearsal. So if we make a mistake, we're gonna take it again. We'll do that. So there's no pressure. But we're gonna play something good for you. But we might have 2 takes. Okay, and for 4 parts to this. The first part is gonna be a song, a little classical kind, a little classical. It's not gonna be too long. We're gonna do Ave Maria. We're gonna do Air on the G string, and we're gonna do a piece by a guy from Sweden called Song from a Secret Garden. So that's the first part. We're gonna do that. La première partie, on a gagné 3 pièces, plus ou moins classiques. On a gagné Ave Maria, on a gagné Air on the G string, et on a gagné Song from a Secret Garden. Deuxième partie, on a gagné quelques chantés que nous pouvons entendre les petits mots Haïti, les jeunes Haïti, ok? Donc, il y a quelques chantés que nous pouvons entendre dans l'autre radio qui parle de lumière. Ok, par exemple, le nouveau ou après. Et troisième partie, nous avons gagné 2 chants que nous écrit, que nous avons seulement joué un seul à soi, et nous avons l'autre. Et quatrième partie, c'est les chants évangéliques, et nous avons plusieurs là que nous allons aller. So we have 4 parts, and we are going to go in the first part, which is a little classical, and we're going to do Ave Maria in the first part. Okay. Let's see. Let me get my thing here. Oh, before we do that, yes, that's fine. Before we play that, let me remind that
avant de jouer ça, qui était pour faire audience à songer que demain soir, les cours, comme je dit, qui ont levé de fonds qu'a fait pour l'école MLK de Charon, et a fait dans l'église Pasteur Dora. On attend tout le monde demain soir dans l'église Pasteur Dora, ok? Donc, les cours, à partir de 6h30, a commencé, donc nous-mêmes on a commencé le jour à 7h. Donc, si vous venez à 7h15, on va rater, ça n'a vu, rater bien longtemps, on va rater, ok? So we're going to be in Lickworth tomorrow night for that fundraiser for that school, and we're going to start playing probably at 7. If you come at 7:15, you're going to miss some of our songs. So, but tonight you're here, so let's do some music tonight. Ave Maria. Okay?
missed a couple of spots there. And the thing, we're doing a rehearsal, so it's about it. Okay, practicing, we're practicing, so no problem, no pressure, okay? Nous avons un petit spot dans le chantier là, mais pas de problème, c'est répété, n'a répété, donc nous right. Yeah, we're gonna do air on the G string. By the way, Ave Maria was written by Schubert, Franz Schubert. Mon qui écrit Ave Maria, c'est Franz Schubert, ok? Donc, c'est auteur ça. Et qu'on y a là, on a pu entrer dans l'autre musique qui c'est Air on the G string. Ça, c'est son musique classique que Bach écrit. Johann Sebastian Bach. This guy is a beast, right? Mm-hmm. Bach is a beast. Yeah, he's the guy. So you do Prelude in G, right? Yeah. By Bach. You're not gonna play, but how does it start? Do you remember how it starts? How it starts? Oh, yeah, it starts with this rolling G major chord. So G major, C major, and then D major, that whole chord progression right in the beginning. This is a beast too. This piece is a beast too. I love it. It's a whole suite. The whole suite's really beautiful. Okay, you've done that before. I didn't want to put you on the spot, so you didn't practice. So I'm not gonna ask you to do it. But next time you come here, you're gonna do it for. I'll have it ready. Yeah, maybe another suite too. You know, the E major one is beautiful. Okay. It starts like. Yeah. That rolling chords. It's a different key, of course. Yeah. Okay. Yeah. I mean, we gotta have our audience here to enjoy your talent. Yeah. I'm pretty happy. I'm pretty happy to play with you. Me too. Pour me jouer avec Jonathan Dills. Do you live in where are you live, Jonathan? Dillon. So that's close to Daytona. Yeah, if Daytona and Orlando, it's kind of right in between there. Okay. And you went to school at Lynn University, right? Yes, I studied 2 years at Lynn, got the master's there. Okay. Are you going for a doctorate? Maybe. We'll see when the kids grow up a bit. It's in the back of my mind when they start school, maybe I'll go at the same time. Or I would like to have a doctorate eventually, but right now it's just not in the books for life. No problem. Okay, Jonathan, okay. Okay, we're gonna do air on the G string, okay? On the G string, okay? Okay, this is a classic, but stay with us because you're gonna do some familiar tunes, okay? Now, je vais un petit classique là, qu'on y a mais gain chanter qu'on connaît que nous va jouer, donc on connaît, audience variée, donc faut nous faire un petit classique, okay? Donc the back, faut jouer back, we gotta play back, okay? Okay.
but that's okay. Some sharp here and there. Ok, kwenye an ap jwe an müzik denye müzik nan seri a, ki se yon müzik par an suédois, ki rele Wolf Loveland, e kon müzik ki rele Song, tout an seri nan müzik sa, Song from a Secret Garden, ke Wolf Loveland, apè yon si gen lista yon la, si gen mwen sa la mwen, gen gade pou mwen. Somebody says, "Are you there?" Yes, I'm there. I'm here. Yes, I'm here. Okay, so let's go back to our list, to my list. Okay, the Song from a Secret Garden, Wolf Loveland, okay? Get to it first. We were in a different key. We should be on. I sent you one in E minor, so Let's check. this one is on in D. I could play it in D, but it's best to do it in E minor. I love the E minor one. Yeah. See if you can see that one. See, répétition en fait. Dévoué deux pièces badly. I sent him two, one in D minor, one in E minor, and I was in E minor. He was in D minor, so we could mix. You don't see it? Just that one. Huh? Just that one. Okay. Can I drop it to you? Yeah. Okay. So again, we're practicing. So I gotta send him the piece in E minor, and I'm just doing that right now, so that we can be on the same page. Let's see. Okay. Let me play the commercial for you while I'm looking for it. Okay. Oh, it might. Huh? You see? Yeah, it's spelled different. Okay. We got it. You got it? Okay, cool. Okay, he got it in E minor. I like the E minor key. Yeah. The guitarist loves E minors. They do It does. D minor too, but we do E minors. So ça arrive là qu'on y a nous gagne deux différentes versions de musique là. Nous voyons une bali en ré mineur et ça gagne longtemps de ça. Nous faisons une bali en mi mineur. C'est ça qu'on a joué sur notre Monsieur Johnny. You have it? Yes, sir. Okay, good. Okay. We do it in parce que my music, my music is in E minor, and we should be on the same page. Okay. Alright. Allez. Okay, let's go.
play that elsewhere or For fun. for fun? Yeah. Yeah, okay. No, you do a lot of classical music. You played in orchestras. You played for the university. And are you playing in an orchestra right now? Not at the moment, no. Okay. Is what is it? What is it like to play in an orchestra? Tell me. The best way I could describe it is like you're a piece in a giant instrument. Like if it was all a big organ, but we all have one key, and you gotta push your key at the right time. You're it's part of something larger, but at the same time, you're not dispensable. You're still an important role. Even if you're in the back of a section, you'd be surprised. You take one or two people out, what a difference it'll make. But yeah. Yes, it's quite enjoyable to be playing with a lot of people. Yeah, it's an experience like no other, really. But you've done also when you go to camp, music camp, they do a lot of that. Right? Oh yeah, you'll have orchestra every day if you go to a camp. Okay. Usually, unless it's a chamber intensive, then you're doing chamber, Yeah. of course. Okay. Yeah. Cool. Okay, so now we've done with the classical section, and we're gonna switch to local music. Nous fait fini dans la section classique là, nous avons parlé à Jonathan de ça le fait dans l'orchestre, ça comment il enjoy jouer dans l'orchestre, une expérience unique, et ça me demandait là. Et il dit comme ça, c'est comme si vous parti d'un grand bagage, mais ou non grand bagage, mais ou son pièce qui est important dans ça. Donc c'est très intéressant, un orchestre. En plus, le monde qui a joué, mais il y a un seul but, il y a jouer en musique en pièces. Bon, nous-mêmes, nous pas gagné orchestre, mais nous gagnons orchestre, nous gagnons orchestre septentrional, qui est une musique que les maps par Roger Cola. Et nous avons essayé de jouer musique ça. Pas oublier que c'est pratique, répéter, donc si nous faisons jouer, nous sommes campés ou bien, nous passer. Ok, we're gonna go slow, Jonathan, we're gonna go slow. One line, two line,
missed the last part, but that's okay. We got it. Voilà, c'est chanter quand on est l'homme des jeunes en Haïti. Ah, dans la jeune bien entendu. D'ailleurs, il a chanté l'amour, etc. L'amour est universel. Nous-mêmes, nous avons un problème quand on a chanté l'amour. He was singing love, I'm waiting for you, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. So that's the guy who's waiting for the girl. The girl is playing coy. That's what this song's about. La fin d'un chant de jeunesse encore, un chant de jeunesse qui est l'Andrew War. Okay. We're not gonna call out the thing. We're just gonna do. We're just gonna do it. Let me get to it myself. Okay. All right. Okay. Same key, by the way. We're not gonna go fast, right? Yeah, what was that tempo? Ça, hein? Et si tu n'existes pas. If you didn't exist, that's
That's what the song says. If you didn't exist, I don't know how I would exist. People can relate to that, right? When you're in love. Okay, we're gonna do another one. We're not gonna call it out. We're just gonna do it. Okay. Yesterday by the Beatles, song of our youth. Once again, we relate to that too. Yesterday, yes, yesterday was nice, beautiful. We had no care, but now we do. Even Jonathan now has care. He has. You got a kid, right? Yeah. You got one coming too. I got a 10-month-old and one on the way. There you go. So it's not like yesterday, man. Yeah. Things have changed. Life comes at you fast. Very fast. And that's why these guys are singing. We're gonna do another one here. This one here, we got to. Nous allons faire, nous allons l'autre temps, nous allons laguer là. C'est, pas dire non, le temps de lire n'a pas qui ça. Not gonna call out that song either. So just you'll figure it out when you hear it. Okay. Let me see. Okay.
de long et Dalida. En passant, musique qui est tout à l'heure, qui était par parole, qui était justement Yesterday the Beatles, je dis par Alain Delin, et puis nous Alain Delon avec Dalida. Et quand nous allons jouer l'autre encore là-haut, l'autre de lui, pour appeler et qui s'allie. What it is. Okay, we're gonna play another one, and we're not gonna tell you what it is. You'll just see it. You'll just hear it, and you'll know. Okay. So, you want to write? Okay. I wonder if it's very rubato. Yeah. It's not rushed. It's just very laid back. Okay. Let me get to it myself. Just give you the two beat, and then you take it from the third, right? Mm-hmm. You get two side mid there, okay. But before we play this, let me ask Jonathan a question. Because some of these songs, I've transcribed them just from here. Many of them. This one I did not, but many of one that we did, like the Haitian ones, I transcribed. Okay, but when you come to play these things, it doesn't take a lot of practice for you, right? There are some that will have some more, maybe a measure or two we have to look at, but Yeah. for the most part, a lot of it is sight readable. That's Sight-readable, what we yeah, call. yeah. So I just wanted to call that out. Okay. So many times that I play with Jonathan, I just send him the music a day before, and then just take a look at it, and basically he's trained to sight read on the spot, right? Right. Yeah, we try. We try. Ok, donc ça, on va le faire au sorti là avec Jonathan. En plus de la musique ça que nous jouons là, moi retranscrit surtout musique haïtienne yo. Et mes musiques ça, nous allons jouer là, on va retranscrire, son l'autre monde retranscrire. Ensuite, l'autre musique là, tu parles là, on va retranscrire. Mais monsieur américain ça, yo lit bien. Monsieur, nous pour monsieur, pour pratiquer monsieur là, au niveau de musique à Bali, on joue à l'avance. C'est tout ça. Il y a une musique que Mbali là, c'est hier vous ok. Et monsieur essaie. Donc pas bien essayer de répéter, donc ça veut dire que c'est une faute. We're just rehearsing, so you'll be very lenient on us. Okay. So nous allons ça, ok. Là nous jouons à voir comme ça. I'm just gonna give you just From the top. yeah, from the top. Okay, so I just do the countdown.
L'essentiel de Ginette Renault, c'est un âme qui a un vocal extraordinaire. Ginette Renault, c'est de belles chansons qu'il écrit. Et donc, nous avons fait quelques là et nous voyons le vieux qu'on y a là, dans l'autre bagaille, dans l'autre procédé, we're just going to try to do I think that was the last one for the youth songs, and now we're gonna switch to another. Yep. Oh no, there's one more. We're just gonna skip that one. The radio is gonna cut us at 9 o'clock. I didn't tell them to extend it. But we're still going to be on YouTube. So for the sake of the people on the radio, I'm going to switch to number 11, which is the TPC. We're going to skip that one here. Yes, we're going to do that one. Okay. Musique ça que je vais jouer là, c'est une musique que j'ai écrit depuis les années 80. I'm aging myself. That's okay. J'ai écrit musique ça pendant que j'étais en Haïti et j'ai écrit musique ça pendant que je suis la voix des symphonistes. Nous avons participé à deux musiques pour le groupe là. Les musiques ça, c'était Yon Ladelo. Et musique ça a été écrit, et le monde qui a chanté musique ça, c'est Émile Michel. Émile Michel a chanté musique ça, et dans la voix des symphonistes, et c'est la première musique que j'ai chantée dans le studio, dans la radio. Donc ça, c'est l'histoire qui nous a que m'a joué pour là, ok? Et musique ça, il est petit péché, gros péché. Et we're just gonna not jouer musique ça pour la Kounia, ok? Emile Michel, we're just gonna play that one here. We're gonna go fast. F, yeah. Musique ça, Jonathan a joué musique ça net pour nous. Mais absolument accompagné ça, ok?
quitté dans les années 80 avant de quitter Haïti pour venir ici. Un petit morceau de l'histoire, piece of history. Ok, nous avons dit mon radio bye bye et sur le temps de reste répétition, vous pouvez aller sur YouTube. YouTube, ou nous sur YouTube. Okay, if you want to get the rest of that streaming, you can go to YouTube directly. You know where it is. Otherwise, if you're on the radio, you're gonna be cut off. Okay, we're gonna come to the next one. Mm-hmm. Yes. Nous allons avancer encore. And here you do the from here or right here? No. I'm just doing the intro. Okay. We're doing the whole thing. Jérusalem ancien, pas qu'on y a, non? It's the old Jerusalem, not the new one.
there's going to be a newer one coming, according to our faith, but this new one here, the one here, it's trouble. Ok, on a continué avec un randonneur, ok, c'est ok. Son musique très très populaire. Il était écrit par Joël Charles, si vous partez là. Et c'est docteur et c'est pasteur Claude Louis V qui était chanté dans les réalistes en Haïti. Okay, should we skip this one? Let me see. Can you imagine some changes? I'm just gonna try if I remember this one here. Again. We're gonna try. Okay. Let me get to it. First. Okay. Going backwards here. Donc ça c'est une musique moderne que nous entendons
musique qui est très récente. Ok, je donne un gros CD, et là avec musique. Ça très bien, c'est musique d'Eddie Benson, l'autre niveau d'Eddie Benson, musique récente, musique très récente. Did we say we're going to skip 10,000?
I think so. Okay. Yeah, let's We're try. gonna, we're gonna, huh? Did we say we're gonna? Oh, I don't remember. Huh? We didn't practice it. Yeah. Okay, we did practice this one. We're gonna try to do it. Okay, so if we fall, then blame me. Don't blame Jonathan here. Okay. It's in G. Okay. Make sure that I'm showing first. No big tricks. Think we're good? Okay.
Master Lorimer, so 10,000 Reasons, Matt Redman from the UK. Is a very good songwriter. Matt Redman, c'est un gros compositeur de chant. L'homme de Texas, il était qu'on a dans séminaire de worship, adoration que Matt Redman a fait sorti dans UK. When I was in Texas, I used to go to his worship seminars, and they were done in Franklin, Tennessee. Have you been to Franklin, Tennessee? Okay, yeah. There's a lot of music in Tennessee, right? Nashville. Right. So Franklin is close to Nashville. I used to go to those worship seminars led by Matt Redman. It's a good song. I like his song a lot. Okay, on nous continuer. Nous presque fini là. Okay. This one is okay. Musique ça m'a annoncé lui. Moi quoi que c'est Jean-Joseph Normil qui écrit musique ça. M'pas sûr même connaît que il peut chanter dans la radio lumière. Venez à celui qui pardonne. Si bon monde qui connaît pas Normil fait connaître quoi Marinka ou bien mon étincelle Gladys etc. quand chanter musique ça. Donc n'a joué musique ça pour vous. Venez à celui qui pardonne. OK? Let's see. Very well, merci Gita. Let me see what is left after this one. Let me see. Il y a 200 marques écrites. Ok, après ça, donc, it's almost there. We're almost there. Okay.
tromper, moi, on a fait quoi, ok? De l'autre qui était, justement, pour finir, on a fini, justement, ok? Get to it first.
Saint-Bernardin sous track ça. Ok, dernière musique que nous joué pour vous, c'est une musique par Akela. Une musique qui est Akela, qui me garde le nom pour moi. Et Akela. Je ne vais pas changer le prénom, non, mais c'est Akela. Je ne vais pas contre musique ça, non, mais son musique date récent pied, ok? It's the last one that we're gonna do, and it's gonna be by a guy named Akela. Puisque je ne vais pas gagner non auteur, c'est justement, il est parler pour moi, ok? Parler pour moi. Ok.
et voilà, à 9h33, nous finissons répétition. Bon, directif que nous avons besoin de corriger. De toute façon, c'était une répétition. Vous avez le privilège pour tendre nous qu'à répéter. So it was a privilege to have Mr. Dills here practicing with me. Yeah, thank It's you. been, Thank you for having me. It's been a pleasure to play with you, as Likewise. always. As Yes, always. He's going to be with us tomorrow night in Lickworth for the fundraiser. So if you want to hear some more, we got some more pieces that we haven't played here tonight that we're going to be playing tomorrow night at the concert. So we're waiting for you. Et donc, c'était tout pour ce soir. Nous sommes très contents pour nous capables de gagner avec nous dans la répétition dimension violoncelle de M. Jonathan Dills. Il est un très bon musicien que nous croisons avec lui depuis presque près de 2 ans et nous avons joué ensemble. Donc, demain soir, nous attendons dans les Perth Carcasse d'Or pour concert, pour le film Julie et ses amis qui a joué et demain soir, il a joué en prélude de ce film. Julie et ses amis, c'est un film évangélique et amoureux qui a joué demain si tu veux et Carcasse d'Or, on attend tout le monde demain si tu veux. D'ici là, it was a pleasure to be with you. My name is Marc-Arthur Pierre-Louis. I am the chief guy here. And it's been a pleasure to be with you tonight. We love you. Nous vous aimons et nous souhaitons un bon week-end. Nous attendons lundi si Dieu veut pour un autre programme dans Dimension. Allez, ciao, à la prochaine.